elderly, we the elderly people are not going to benefit here as preference, as youth is preferred over the elderly, and I don't think this is fair because these elderly people assisted us in fighting for our freedom. I thank you. Dumelang, wa bolelang ke Joanna Bilankulu from Ward 8 Madibeng Hills. E ke tlo e bolelang ka yona ke hore ke botsise ka hore ho na le rena ba bang o kra lo re setse ke tekahetse ntlu, and then ha ke te ke nyaka hore this bill e ka khona ho cover na, and o kra lo re motho a teng ha registera and le nna ntlo a ka e registera, so ne ke potso ya ka ko hore in cover ke tshwantse ke ile bjang. Ka leboha. Thank you very much. My name is Joanna Bilankulu from Ward 8. I have just one question. If, for instance, I have built for myself, I've built a house for myself and have not registered, and maybe the builder was not registered, I want to ask, how is this bill going to cover me? Ka leboga ba palamente, ke le dumedisa ba botlhe ba bojanala, baagi ba bojanala. O buang mo ke Jacobeth from Ward 2 Madibeng. Na ke na le concern fela ke a e amogela bill e ka mokgwa e leng ka teng, mme ga ke lebeletse molawana wa 2.3 e buang ka registration gore go tlo bana le registration fee. A se ka nna human settlement a itirela revenue e diragatse se se diragalang se sa re utlwe mathata le dikgwetlho tsa di-RDP house go gontsi thata ka fo bojanala. Ka jalo ga ba ka be ba dirisa molawana o sentle ba seka ba o dirisa for go letseno la bona la departmente go tla thusa setšhaba. And then le taba ya di-foreigner builders ba leke go di slota in ka gobane re le baagi re rata go hira ba foreign builders. Ka leboga. Thank you very much for the opportunity. I am from what I support the bill. I just want to speak about 2.3, where it speaks about registering. I think that this is a good move from the government, if only this is not intended at just making revenue for the government. They must do the right thing, because there are many challenges in our communities. Hence, I'm pleading with this committee to assist the community regarding this issue. Other than that, I do support the bill. Dumelang baholo, Simon Masenya, Moses Kotani, Ward 17. Thank you so much for this opportunity. Government for this platform to express ourselves. I think that one is important because really we are wounded. And the way we are wounded, we are so hurt to an extent, Ahori. I want to make a practical example with the situation that is we are currently in. Like for an example, you can look around this building. This building was not built by democracy or our current government. And then you check all the infrastructure that is, that whatever that is happening, the architect who did this job, it guarantees that we are still going to utilize this building or these facilities for many more years. So the very same government we are having, it has good policies, it has everything, the act that are so powerful. But the only sickness that the government is having, it's implementation. We just need to be honest with our government. If you check our infrastructures, maybe for example, the RDP houses, it's substandard. You check that house, if you can ask a very simple question, can a parliamentarian stay in that particular house? The answer is straight no. Because the very same houses, I don't care whether it is in the rural area or it is like in the urban areas or whatsoever. If there is that particular structure, there has to be a running water.
in those structures. Dig some boreholes, because we are saying we want to restore the dignity of our black people. But when you check, the very same black people are still using a small path to go to the toilet, stinky and not good infrastructure for them to help themselves. So such other things, we are making them as if it's like a luxury. And such is not a luxury, it's a need. It's one of the, in terms of the constitution, it falls in the Bill of Rights. So now we are saying in these bills, I want to concur with the bill, the way it is. Like I can see all the chapters from chapter 2, 3, 4, and 5 and 6. The other thing in chapter 7, the issue of inspections and compliance and all that. Let this thing happen, because I can see when the government was actually busy drafting this thing, they had advisors, the state advisors. They also consulted with important bodies that are very much important. But those bodies, I saw more than 50 or 60 of these bodies. But practically, we don't see them. Now, how do we know that these people are not doing their job well? We see through the infrastructure that is very much poor. So unfortunately, with myself, I want to say, please, implementation is very important. This thing, I know it's good, but it requires to be implemented. Thank you so much. Ke leboga go menagane ka dintlha tse ka tšhono e leng gore puso e re fa yona gore re tlo kgona gore re dire ditshwaelo ka dikgwetlho tse re lebaneng le tsona re le setšhaba. Nna ke le Rre Masenya, ke tlhaga mo Ward 17. Ke rata gore nna ke tsamaisana le ona molao o ka o thega. E fela ke rata hela gore ke tlhagise dintlha tse mmalwa, ke dire sekao gore ga re sheba moago o re leng mo gare ga ona o e leng gore ga wa agiwa ke puso e re tshwereng gone yaanong. Moago o wa bonagala gore ke moago e leng gore o tiile, o tsepame, kgante di-architect ba dirileng ba dirile maano a bona ba ntse ba itse gore e tshwanetse e le gore e tlo go dirisiwa dijara di le dintsi. Yaanong ke ne ke kopa gore puso ya rona e lebelele dintlha tsa go tshwana le tseo gore ba dire dilo tse maleba, gobane puso ya rona e na le maano a maleba. E fela ga re bua puo pha gore dintlo tse re buang mo tse re dulang mo go tsone tse ga se dintlo tse e le gore di tshwanelega gore di ka dula batho. Ka mokgwa go leng ka teng, ke a tshepa gore le lona le maloko a palamente ga se dintlo tse e le gore le ka dula mo gare ga tsona, gobane go ya ka ditokelo tsa botho, dintlo tse re dulang mo tsona le ditsha tse re dulang mo tsona tshwanetse gore go be le metsi. Ga e le gore mo motlhomong ga senke go diriwe tirelo ya go ya gore sheba dintlha tsa go tshwana le go tlisa metsi, go tshwanetse go iriwe di-borehole mo, go epiwe gore re kgone gore re gule metsi, gore batho ba rona ba bantsho re kgone gore re tsoseletse seriti sa rona re le maAforika. Ke engwe ya dintlha tse e le gore ke kopa gore re di lebelele ka gore di akareditswe mo molaotheong wa rona. Ntlha e nngwe ga re ntse re lebelela mo dintlheng tse mo billing kgotsa molaotlhomo o, mo karolong e ya boraro ya 3, 4, 5 le 7 mo ba ile gore ba bua ka di-inspectors gore ba tle ba tlo go sheba tulo eo le tiro e ba e dirang gore ba dira tiro e maleba. Ke yona ntho e leng gore ke ratile mo nthong e mo wona molaotlhomong o le dimemetlelo tse e leng gore di dirilwe. Gobane puso ke a tshepa gore nako ba dira wona molao kgotsa dimametlelelo tsa molao o, go na le baeletsi ba molao ba e leng gore ne ba thusa ka go dira dimemetlelelo tseo tsa molao. Ke bona e le ntlha e botlhokwa gape le gore go na le ditheo tse ding tse e leng gore di dirisana le puso mo dintlheng tse tshwanang le tseo. E fela go ntse go le yalo, ke bona nkare go na le dikgwetlho tse rileng tsa go se dirisane ga ditheo tseo
kgante ke ntlha e nngwe e ke kopang gore puso e ka e lebelela e ka ntlha eo ke ne ke kopaela gore re netefatse gore ga re dira re dire tiro ka mokgwa o maleba gore le ba bang ditheo tse ding tse e leng gore di tsamaisana le ditheo tse mo tlase ga puso gore le bona ba kgone gore ba dire tiro tsa bona ka mokgwa o maleba. Ke kopa 2 minutes, ebe 2 minutes. Ke nna Nanga Samuel Lesole go tsweng ko Madiko ko hot 19. Re utlwe ntate. Ke nna Nanga Lesole go tswa ko hot 19 ko Madiko. Ke fa ka lebaka la gore ke sale ka kwadisa ntlo ko Madiko. So ntlo ile ya tlhagella. Mme mo sebakeng sa ke ise ke kry ntlo e. Mo e leng gore ga bona ke tshwere pampiri ena ke ditokomane tse ke tso di tsayang ko Mafikeng ko mantlo a tlang teng. Pampiri tse ke di tshwereng tse gore ntlo kgale e sa bolotswa mme ga go tle gore ke e kry-e mo matsogong a. Yaanong mokhanselara rona a tshwere la ntlha fale ke ena a dirileng dilo tsena yaanong ne ke batla thuso ya gore re ka rarabolola yang kgang ya mofuta o ntse ya ka gore mo nna ke tshwere ditokomane tse ke tso di tsayang ko Mafikeng ka gore ntlo e dule mo ko Madikwe mme nna ga ke ise ke e kry-e. Yaanong ke felela teng fela fa ne ke batla thuso fela gore ke ka e kry-a yang. Thank you. I have applied for a house and according to the system, the house has already been allocated, but it was not allocated to me. I haven't received the house. I even have the documents at hand from Mafikeng, where the houses are allocated from. So I'm pleading with you to please to retrieve the house that I applied and it was allocated, but I have not received. So if help with that matter. Dumela mogolo le baagi ke ke rata go tsaya sebaka sena ke dumedise portfolio committee ya rona from ko parliament ke dumedise le makhanselara a rona leng teng. Firstly ke rata gore ke support-a bill ke tsamaya le yone ke a e support-a. And then ke na le issue tse three fela tse ne ke batla di submit to the committee. Ya ntlha ke di title deeds tsa ko Meriting extension 2 Ward 41 Rustenburg. Baagi ko teng ba na le 30 years ba occupyile dintlo tsele but go pala kgang ya gore ba kry-a di-title deed. Housing corpo e ba isa from corner to post ga e fitlha ko tabeng ya di-title deed to an extent ya gore baagi ba tsere decision ya gore they will stop paying rates to municipality so that they get the attention from the MEC or either the housing corporation. Ya two ke abandoned project ya di RDP tse ne di agiwa ko teng ko Meriting extension 2. Project e tlogetswe around 2008 go sena even a reason ya gore why till today ga gona accountability ga gona explanation e tlileng ko di beneficiaries. Ya three, it's a request to the committee gore re kopa le etseng oversight visit ko Meriting so that le tlo kry-a di-details tsa di-issues tse re nang le tsone pila le community ya Meriting. Ke kopo e nngwe gape request ke gore le ba checkele le MEC ya di-title deed le ya di-RDP ya project ya di-RDP e tlogetsweng mo tseleng se tsamaya kae. Ke a leboga. I am Kagiso Moyo
First of all, I support the bill, but I have three issues at hand that I would like to raise. Number one is relating to title deeds in Meriting Ward 41 in Rustenburg. Some of the residents in that area have occupied RDP houses for more than 30 years, and still they have not attained title deeds. So they've been sent from pillar to post by the municipality in relation to that. And unfortunately, now they've decided that they're not going to pay for services until they are, their demand pertaining title deeds. And then the second one is in relation to the RDP in 2008 in Meriting Extension 4. So since it was started, the project was started, it has been left as a white elephant and there's no accountability. So we want to know who's responsible for leaving the area in such a state without completing the project. And then the third one is, it's a plea that I would like to ask the portfolio committee to conduct an oversight visit at Meriting, and also to pay the Northwest MEC for housing, human settlements in Northwest, to pay that MEC a visit, and also to find out the status of the title deeds and also the matters that I've raised in Meriting. Greeting to everyone. Ke Donald Temolokome from Wat 9, Komadibeng. Now I do agree the amended bill here, housing, because it will improve quality ya the RDP, the O9K, the poor of the poorest. And really challenges, mara, if ever I and then we can pull out through the challenges because mostly the RDP tse re nang le tsona tse di a crack batswadi and di a leaka hape and le mo di a hilo mo teng a se mo le reng tlamehile ho di nne mo teng. So I think they just appoint hore tender ya di RDP tswile and then bano visa anyone or atlo ha di RDP basa checka le inspector hore lefelo leo le ba hang di RDP le tshwanetse go hore ba ka tswella pele ka project yona. And then ke batla ho bitsisa hape le ka issue ya di buildings tse le reng a di a fela di na le more than 10 years. And then tšhelete ya teng ne setse e le gore e feditse. I mean ba setse ba e berekisitse gore ke mokgwa o mofeng o le goreng maybe o ka kopana le ba dealang ka tsona di problem tse bjalo. Because if ever you go to the masepala tsa hao, what they have to say to you gore ba tla boela mo wena and then e ba sa boele mo wena. So and then hape ke ya di constructors tse ba di tender di fund di tender mo di RDPs ore a ba ire dilo tsa tshwanelo ba ska ba tsia matswa ka ntle ka bontši all tšhelete ya bona e go tlase too much. And then re kopa le Conclusion. le NBHRS ore e oketse fund or re tlo re thusa mo especially mo education gore re nne le di skills tsa ntwenya tsa waha le hape di program tse tlamehile di nne ntse di tshwariwa hape mo makeisheneng gore batho ba nne le kgatlhego ya gore le ka osane a nne le tletlebo e le gore nka nna a builders in future. So ne ke kopa hore re le setšhaba
re ka berekisana le palamente, if ever le palamente e ira dilo tse right mo setšhabeng. Ka leboha. I'm Donald Moloko from Ward 9, Madibeng. First of all, I agree with the bill and I have hope that it will improve the quality of building RDPs in our area. Now, because the RDPs that we have at hand are starting to manifest cracks and are also leaking. And also the land that was used to build the RDPs, it is not suitable. It seems like the tenders were just given to anybody who's even unqualified, because the contractors, they looked like they were not qualified. Hence, but they still were allocated the tenders to build the RDPs. I also want to know, in relation to what is going to happen to the incomplete buildings that we have in our area, and what is going to happen to the budget that is already utilized to build these RDPs, which are now incomplete. How could such a problem be solved? Because the municipality, when you ask them such questions, they don't respond appropriately. So we need help and we need a response in this regard. In relation to tenders again, I suggest and would like to recommend that the tenders should not be given to foreign nationals, as they will be bidding with for less money. They are allocated tenders, but the quality of their work is not up to standard. I also like to request that NSFAS could increase their budget and also include those who would like to learn about building, so that they can also be can be included in their program, so that they can develop as home builders. And also such programs that we have in events like this one, I wish that they could continue, because they do help us and they do develop us as a community. Dumelang bohle, and all protocol observed. Ke Boipelo Thembo from cohort 33 Moses Kotane. Nna ne ke kopa go botsa gore ana go na le stats se leng gore sa bonagala gore like indeed mo Bojanala Platinum District Municipality, female home builders a ke di participant or re ba lebeledi fela mo building industry, and ga go ntse yalo ana stats seo se accessible gore motho a ka se kry-a bagaetsho, because ke a bona fa under provisions of the bill 2.11.2 e bua ka gore the bill seeks to provide emerging home builders and greater access the continuous development and training. So boikuelo ba ka ke gore bagaetsho a re se ke rata fela yana ge e nna nako ya gore re passise di-bill, palamente e passise di-bill, but indeed basadi ba thusiwe in the building industry, in the construction industry. Go bonagale gore ba gola and go bonagale gore go na le go ba yang go teng ka di-business tsa bone. Ke lebeletse gona no re tletse ka fa ke basadi, but basadi ba wa mo di-businesseng tsa bona tsa building, because of ga ba kry-e thuso e ba e tlhokang ebile e le thuso e ba tshwanetseng. Number 2, mo Moses Kotane mo Mogwase ka early 2000s, around 2005 2004, go na le di-stand tse di rekisitsweng gona mo Ward 33. Di-stand tseo till today ga di rekisiwa di rekisetswa gore batho ba kgone go ikagela. Batho ba kgone go ikagela, but ga ba kgone go kry-a di-title deeds tsa di-stand tseo. Ge go iwa ko masepala ga re a re botsa, re bolelelwa gore le masepala ga ona title deed ya lefatshe le ba le rekisitseng. So re batla go tlhaloganya gore go kgonega yang gore masepala o rekise lefatshe o le rekisetse di-consumers, and the next thing e be go tshamekiwa ka di-consumers just like that. And then another one ke gore I'd like to appreciate say human settlement e se etsang gona nong ke tshwere fly ke kopaneng le yone ya gore do not sell your home for short-term benefits. It's a good thing human settlement e etsang go isa thuto ko baaging gore ba itse gore legae keng.
Yaanong ne ke dira ka boikuelo gore di stakeholders tsotlhe tse e leng gore di sireletsa baagi ka matlo le sengwe se se tsamaisanang le go aga le go nna a home owner. Ne re ke ikopela gore gona no go na le trend e diragalang ga ke itse gore di-architectures tsa rona body ya e leng gore ba affiliate le yone ga gona sengwe se neng se ka dirwa le bona se e leng gore ke go rupelela le go ruta baagi gore o ka se thubi ntlo o re wa extender o re wa renovate because o ka ke lebeletse gore trend e etsagalang gona nong ntlo ya 550,000 o kry-a motho a e thuba mme a re wa extender ebe a ga ntlo e leng gore it's to the value of 850 or to the value of 750. So ga ke itse gore a human settlement e ne ka ya tsaya maikarabelo mo go rupeleng baagi gore ba itse gore ntlo ya appreciator ga e depreciate. And then my fourth submission ke gore go dirwa eng ka di-civil servants tse e leng gore di dula mo di-RDP houses mara go na le batho ba e leng gore ba gaetsho ba tlhoka di-RDP ka tsela e ntseng tse e leng gore ba e tlhoka ka yone. Ke a leboga. I'm in support of the bill. Thank you very much for the opportunity. My name is Buipilo Tembo. I want to ask about the stands because there is a stand which is an open stand. Now I'm asking as a female home builder, and I want to know what is the government doing with regards to empowering women builders in this industry. Because in some clause of this bill, there is reference to development and training. Now I am asking this government to consider empowering women in this industry. Because when we look around here, there are many women and most of us are in this industry, but we do not have sufficient support. Hence, our business in most cases, or their business in most cases fail because of lack of support by our government in this industry. Here in Mogwase, around 2004, 2005, there were stands which were sold and people built for themselves houses in those stands. But the problem or the challenge is that they have not received the title deed yet. And to the municipality will tell us that they do not deal with these title deeds. They do not have the authority to deal with these title deeds. So I want to understand, how does it happen that the municipality is able to sell land, but they can't provide these, allocate these title deeds? Another issue is that I really appreciate the role of the human settlement, or will really appreciate the intervention of the human settlement in this regard. Another thing is that if we look at the stakeholders in this industry, in fact, for the stakeholders in this industry to consider training communities about the value of properties, because sometimes you find that a person wants to extend the house and they destruct the whole house and then start all over again. Instead of maybe building another structure in that property, because the value of the property value does not depreciate, but it appreciates. So I'm also asking this government to assist in that regard in educating the communities about such issues. Lastly, I want to know about the government employee located RDP houses who are staying in those RDP houses. What is going to happen about that? Because people who are qualifying for those houses are not in the houses, but people who are employed are government employees. Thank you very much.
Dumelang bahaeso. Wa mo ke Florence Baloyi from Carousel View. Na ke tlile fela go ikopela di title deed. Ke lebohele le yona bill e leng teng. Di RDP Carousel View di teng. Re kopa fela di title deed. Why re tshwanetse go kopa di title deed? Carousel View di ntse di tletse ka matswantle. Bana ba bo rona ha bana di RDP. Mara di RDP di teng. He re kopa title deed ko masepaleng ba ra ba re office e tshwanetseng go ntsha di title deed e tswaletse from last year ntse ba re office e tshwanetseng gore e re fe di title deed e tswaletse. Mo ke sa tshwannang go fitla mo teng le tlang kgaleng. Go na le lebala fela le legolo le le leng teng ko Carousel View. Bana ba bo rona ba ba senang di RDP ba ikahetse di mikhukhu hona mo lebaleng le la le leng teng ko Carousel View. Bianong hona banong ho tswile lefoko la gore ba tshwantse gore ba tlohe mo lebaleng lela go tshwantse gore ho ahiwe skolo, ho ahiwe police station. And then ka skolo ba right le clinic. Bana ba tshela sporo ba ya skolong. Bana ba ko Carousel ba timela. So ne ke ikopela mo go lona gore ga ke tsebe gore wa kgonagala gore le ka tla le tlo lekola pleke ela ya rena ela ya Carousel na. Bana ba timela ka mole. Ha rena skolo, ha rena police station, ke mathata fela go Carousel. Ne re kopela thuso mo rena. Ile e tswileng e ka re tswela mosola go Carousel. Ha ke tsebe gore nka tsena ko ya metsi na. Le metsi re na le bothata le metsi. Re kgona go fetsa 3 months re sena metsi. Tsatsi le metsi a tswang, go sena wa khella fela ka bucket wa bea mole. O se go fetse 10 minutes, 5 minutes. Metsi a le a itshekile di tshila go fatshe. Ke a ra nwang re phela ka go bola ke mala. Re kopela thuso mo lena. Ke a leboga. Thank you very much for this opportunity. My name is Florence Baloyi. My concern is regarding title deeds. We do have RDPs where I come from, but the problem is that when we don't have title deeds and when we ask about the title deeds, the municipality will tell us that the deeds office was closed and there is nothing that they can assist us with. Now there is an open land and there are people who have erected shacks there, and now the authorities, the municipalities say that they want to remove those people because they want to build school, police station, and clinic. We appreciate that very much because we appreciate that they are going to build such facilities, especially the school, because our children goes long distance to school, and most of children get lost and in our area. So I am pleading with this committee and government officials to come and inspect our place and observe what is happening over there, because many children are lost in our area. So we are asking for assistance with regards to that. And regarding the other issues, I support this bill because I think that it will be able to look into some of the challenges that we have. And the last point I have is regarding water supply. In our area, it is a challenge. Sometimes we don't have water for 3 months. And when we do have water, you find wholeheartedly. In this manner, Rahadin, KD contractors, ba ilong horeng, baba ngweke ba South African citizens. Yaka naya. Ke agile ntlo ko Madiko ko ke tlhagang ko teng. Ke agelwa ke motho o e leng gore is a South African citizen o tlhagang KwaZulu-Natal University a tshwere dipampiri tsa teng. Ke be ke mora ke re no go raya gore o na le bogodi nka gele ntlo.
I was expecting that right from the foundation, it a graph certificate is from the inspector ya gore foundation e agilwe sentle. Ga go a nna le any certificate. Ntlo e agiwa, lebotana la nna teng, a ba rufa, the very same person. O na etsa foundation a ba etsa lebotana a ba rufa. As na rufa, ntlo eo is leaking, even today. Some of the people ba ne ke se aware ka bone ba mpontsha diphoso tsa motho o na go agela bona di ntse yang e be le gone ke bulega matlho gore ao ke ne ke agelwa ke motho ona o ne ke mo tshepile. Alright, ke be ke ya ko ena monna mathata ke a le ya ke aka he is running around ke mo tshwara kapa o tshaba ka fa he ke Rustenburg ya kae even today. So that is why ke re bill ena e tlo re thusa mo go maswe go latella batho ba e leng goreng ba re thaba re ba itse mme ba sa itse. Ene se sengwe gape se ke batlo fatlosa our fellow South Africans. Stop taba ya gore o bona the foreign nationals a batla gore a re he ke itse go aga maybe a tla ka certificate from Zimbabwe for example. Certificate sa Zimbabwe le tsa ka fa ga di tsamaisane mo e leng gore o fta go shasha o kry ntlo ya 8 room a e aga within 3 weeks time a re wa ba lebella by 4 but increase complete. Immediately after he has left, there comes a problem. Then you start looking around, bona gore go ntse yang. Ntate o gore a re ke tlhatlhamola from A to Z. Ke baakanye ntlo ena. And se sengwe se ke batla go se tlhalosa ke gore mo governmenteng a go nne le gore le ga go agiwa di RDP, inspector e tshwantse nne teng at all the times. Ba check gore a mixture yo le di cement whatever di according to the standard. And sa bofelo se ke batla go gakolola le government gore government o ka se ka nna masepala o se na town engineer o se na town planner. How are you going to run that kind of business? Because you are a masepala o tshwana le nna fela o tswa go sekolo ga o itse gore a get a pipe ya metsi ga o itse gore e boleng bo bo kana kang sorry chiefana e tshwantse etse ke bona ko madiko kwane ko ke nnang teng ga gona town plan ga gona town engineering. Some of the problems ke di bone gore tse ke di problem tse lo ra can even ke di solve mo gongwe fitlhelele go ga gona di drainage water metsi a taboga fela mo sekontiri mo e leng gore at some point anko bo gona le engineering na tlo bona gore metsi ana tshwantse ra tsamaye beneath ka mo sekontiring ka e seng bo dimo ga strata ke a leboga. And se sengwe sa bofela RDP tse di ko madikwe di agilwe sentle a new phase di agilwe sentle le the second phase ka same plan but the only difference is this tse dingwe tsa phase di na le di toilet sentle di ntse monate. A second phase with the same plan ke di pit toilets. Thank you. Much for the opportunity. I support this bill, though I want to make the following comments that as contractors, like for instance, when we build houses, if you have as South African citizens like myself, I built a house and I hired someone who said he was from KwaZulu-Natal University with all these impressive certificates. And I was impressed that indeed he was going to do quality work, only to find out that is not the case because that person did everything by himself, from the foundation, building the wall and roofing. And when he showed me the certificates, I thought that he was going to follow all the protocols, that I was going to get a certificate or a report which shows that everything was done according to standard at every phase of the building project. But unfortunately, with this contractor, it was not the case because after he has done all this work from foundation to building the wall and roof, that house is leaking, which means that he has done shoddy work. So I want to warn
you South African citizens that if you want to build, please don't hire people who are not qualified. I think that this bill is going to assist us with these challenges because we have an experience where we hire foreigners who come with foreign certificates, like a certificate from Zimbabwe, which I think may not be compatible with a certificate here in South Africa. Because these people, when you give them like for instance, you find that there are only 2 or 3 people who are working, maybe building an 8-room house in 2 weeks, just the 4 of them. So and that is why most of the time you find that they have done shoddy work because they want to continue with other projects. And in most instances, such builders, when you want to go and report to them that you have these defects in the house that they have built, they are nowhere to be found. And when I go maybe and share that frustration with other community members, you'll find that they have similar problems with the same contractor. And I remember the other one saying, the same contractor has done this shoddy work on my house, and I'm starting all over again to rectify all those shoddy work which was done there. So I propose, as the bill says, that there must be inspectors who monitor the standards at every phase of the project. And lastly, I think that there must be a civil engineer and town planner in every town. You cannot run a town without these 2 professionals because they are the ones who knows how to do things in accordance to specifications. That is why I insist that a municipality cannot run without a civil engineer because they are the ones who can assist. Like for instance, if there is water running on the roads, the engineer will know what to do. They will come up with solutions regarding that particular problem. Hence, I am saying that the municipality must consider having people with such skills and qualifications. And lastly, I think that there must be uniformity when such projects are made, because there were houses which were built there. There were 2 phases. The first phase, there were toilets, but with the second phase, it was only pit toilets. Thank you very much. Thank you very much. I have 2 colleagues from the Department of Women's Settlement. Ke na le badiri ka nna go tswa kwa lefapheng la matlo ba babedi. The other one is responsible for legal services, Silolo, Pito Silolo. Yo mongwe o ikarabella thebolo ya ditirelo tsa semolao. The other one is responsible for NHPRC, Ezekiel Mhlongo. Fa yo mongwe e leng Re Ezekiel Mhlongo o ikarabelela NHPRC. They are going to respond to all your questions. Ba tlile go tsibogela dipotso tsotlhe tsa lona. Then when they are done responding, we are going to request a volunteer from the community to come and close with a prayer. Me fa ba sena go tsiboga re tla kopa mongwe mo setšhabeng gore a tle gore emela ka thapelo fa ba sena go konosetsa. Then after the prayer, I'm going to request that you don't leave. You remain here. The members, the administrators of parliament will come and brief you about the lunch. Me ke kopa gore fa re sena go rapela lo seke la tsamaya mme lo nne le dutse mo le leng teng badiri ba palamente ba tla re itsisi ka kgang ya dijo tsa motshegare. Silolo, you can come, and Mhlongo, you can be closer so that you can move with speed.
re Sololo le re Mhlongo le ka tla fa pele gore re kgone go akofisa tiro. Thank you very much, Chairperson of the proceedings, and my greetings to the honorable members and the community at large. Ke a leboga modulasetulo wa o tsamaise lona maloko a palamente le setšhaba sotlhe ke rata go le dumedisa lotlhe. Chairperson, I'm going to try and deal with some of the issues of common concern raised by members of the community. Modulasetulo ke tlile go leka ka natla gore ke mekamekana le matshwenyego a ke bona ekete a tlwaelegile a ke utlwileng ka one mo kopanong eno. Most importantly, I wish to begin by touching the issue on the application of this bill. Me sa ntlha ke batla gore ke tle ke gatisitse ke tlhome mogopolo thata mo go tsenngweng tirisong ga molaotlhomo ono. So this bill applies in every land in this country. Molaotlhomo ono o ama karolo nngwe le nngwe ya naga ya rona. It doesn't only apply to urban areas or only applies to RDP houses. Ga o dire fela ko matlong a ko metseselegaeng kgotsa ko matlong a RDP. What I'm trying to say is that even when you build the house for your own occupation, you can still ensure that you make use of the services of a registered builder who must make sure that he also enrolls the house. Se ke se rayang ke gore tota le fa ile gore wena wa ikagela ntlo o tshwanetse gore o tle o dirise se se kwadilweng mo molaotlhomong ono gore o dirise moagi wa ntlo yo le gore o kwadisitswe ebile o na le bokgoni. So if that is in order, then in the event of any problem to your house, you will be covered and you'll be able to benefit from the NHBRC. Me fa ile gore go ka direga gore go ne le mathata ape ka ntlo ya agilweng o tla kgona gore o coveriwe mme o ka kgona gore o ipege kgotsa o bege bothata jwa gago kgotsa o bone thuso mo NHBRC. So all processes of the NHBRC must be followed. This includes the inspectors. The inspectors from the NHBRC must come. Ka jalo ditsamaiso tsotlhe tsa NHBRC di tshwanetse gore di latelelwe tota le motlhatlhobi o tshwanetse gore a tle mo ntlong ya gago ga ntse agiwa go ya ka dipatlafalo tsa NHBRC. While still at the issue of inspectors, I'm just going to touch a little bit on the services that the inspectors must ensure that they provide to the communities. Jaaka ntse ke bua ka batlhatlhobi nka rata gore ke tle ke le anele go ditirelo tse le gore batlhatlhobi ba di dira fa ba tsena fa ba tla go tla go tlhatlhoba tiro ya ntlo. The bill makes a provision that inspectors can be held personally liable in the event of any fraud. Molaotlhomo o bontsha gore batlhatlhobi ba ka rwesa boikarabelo ka tlhamalalo fa ile gore ba amega mo ditirong tsa bonwenwe. So members of the community are expected to report any fraudulent conducts that they see in their communities. Jaanong go mo maruding a baagi gore ba tle ba bege fa ile gore ba belaela kgotsa ba bona ditiro tsa bonwenwe mo setšhabeng sa bone. The other important issue is the issue of consumer education. Se sengwe gape ke gore baagi ba rutiwe. The NHBRC, the council of the NHBRC is expected in terms of section 14 of the bill to go out to communities and ensure that they give them education on the NHBRC. Go ya ka dipatlafalo tsa molaotlhomo NHBRC e tshwanetse gore e tle e ye ko bathong mme e ba rute ka dilo tse le gore di tsamaisana le ditiro tsa NHBRC. I understand that there are programs in place currently. However, this time the bill requires the council to report back to the parliament on the programs undertaken. Ke a itse gore go na le dithulaganyo tsa thuto tse le go di teng ga jaana mme molaotlhomo ono gone jaanong o batla gore NHBRC e bege ko balaoding ba bone mme e ba tlhalosetse gore dithulaganyo tsa thuto tse di tsamaya jang. So the minister has also bestowed the responsibility of constructing government subsidized houses by ensuring that they are built or they must be built by registered builders. Me tona o setse a ntshitse taelo ya gore
matlo a ile gore a agiwa ke puso a tshwanetse gore a agiwe ke baagi ba ba tshwanelegang le ba ile gore ba ikwadisitse le NHBRC. So is the responsibility of the MEC and the MMC responsible for housing, sure that every project or tender that is subsidized by the state must be constructed by the registered builders? Jaanong ke boikarabelo jwa mokhuduthamaga mmogo le leloko la komiti ya ratoropo go tlhomamisa gore baagi ba matlo ba ile gore ba tlhomilwe ke batho ba ile gore ba tshwanelega ebile ba ikwadisitse le NHBRC. Lastly, Chairperson, the bill seeks to also ensure that the NHBRC takes the issue of developmental programs seriously. Me sa bofelo modulasetulo molaotlhomo o batla gore o tlhomise gore NHBRC e tsaya tsia kgang ya go thapisa le go tlhabolola baagi ba matlo. This includes and focuses on empowering emerging contractors as well as female contractors. Seno sa akaretsa go nonotsha baagi ba magoroga bošweng ga mmogo le baagi ba basadi. A certain portion of government subsidized houses must be built by women contractors. Bontlhanngwe jwa matlo a ile gore a duela ka thuso ya puso a tshwanetse gore a agiwe ke baagi ba magoroga bošweng. I think, lastly, Chairperson, I need to touch the issue of title deeds. Me la bofelo modulasetulo ke akanya gore ke tshwanetse gore ke bue ka kgang ya di-title deed. At national level, we are aware that municipalities as well as provincial governments are struggling with the backlog of title deeds. Rona mo di-officing tsa bosetšhaba re lemogile gore di-office tsa porofense mmogo le tsa masepala wa selegae ba na le bothata malebana le kgang ya go ntsha di-title deed. And the minister has consulted with the MECs responsible for housing to ensure that they fast track the process of issuing title deeds. Me tona o ile a buisana le bakhuduthamaga botlhe gore ba tlhomise gore go ntshiwa ga di-title deeds tiro ya teng ya akofisiwa. On that note, I thank you, Chairperson. Me ka leno ke a leboga modulasetulo. Greetings, Chairperson and honorable members. Dumela modulasetulo mmogo le lona maloko a tlotlegang. My name is Ezekiel from NHBRC. Nna ke nna re Ezekiel go tswa ko NHBRC. On behalf of the NHBRC, as the regulator of the home building industry, we are requesting community members that they must make sure that when there are builders on their communities, they must be registered with NHBRC. Re le NHBRC ra lo patlhe baagi gore le tlhomise gore fa ile gore go le tlile go aga ntlo le tlhomise gore baagi ba matlo bano ba ikwadisitse le NHBRC. So if you are staying in a home which is suffering from a structural defect, there are cracks, and you have been occupying that home for less than 5 years, you are still capable, eligible to enjoy the warranty fund. Me fa ile gore o nna mo ntlong e le gore e na le dingwaga tse di ka fa tlase ga dingwaga di le 5 e agilwe me e simolola go itemogelela mathata a tshwanang le go phatloga kgotsa go tsena metsi o ka kgona go sologela molemo ke warranty fund. And that will only happen if that home was built by a registered home builder and has enrolled that particular home. So, yes. Me o sologela molemo fela fa ile gore ntlo eo ile ya agiwa ke moagi yo le gore o kwadisitswe. So with that, in addition to that, there was a question regarding owner builder. Me mo go re ntse ra kantse ka seno go ile gana le potso malebana le motho yo ikagelang. So as an industry, NHBRC has been given a mandate to regulate the entire home building industry. And it's our responsibility to ensure that every person who builds a home, he must be a person who is competent to build a home. Me rona re le NHBRC re rumile gore re be leitlho baagi ba matlo gore ba tshwanelega. Ska jalo ntlo nngwe le nngwe e le go ya agiwa e tshwanetse go agiwe ke motho yo tshwanelegang le le gore o kwadisitswe le rona. So anybody who wants to apply for owner builder, you must make an application to, and then you will go through the process of assessment to check whether you are able to build a home. Because we don't want you to build a home which you are not capable to do. Me fa ile gore o ka rata go ikwadisa jaaka motho o ikagelang ntlo kgotsa monni wa moagi
o ikgolaganye le rona, o ikwadise, re go tlhatlhobe re bona gore a wa tshwanelega go ka ikagela ntlo. Ka gonne ga re batle ope fela a age ntlo, mme a sena ditshwanelo tsa go dira jalo. Sometimes it happens that you happen to get money, you are staying in a home which is registered with us and it's less than 5 years, then you want to do some extension. So you must make sure that before you do that, you let us know, you provide all the approved plan to our offices. Jaanong fa e le gore o nna mo ntlong e le gore e na le dingwaga tse di ka fa tlase ga tse 5 e agilwe, mme jaanong o na le masentenyana o batla go atolosa ntlo ya gago, ka tswe pele o dira jalo re kopa gore o ikgolaganye le ofisi tsa rona gore re kgone go go fa dipatlafalo tsotlhe tse di tlhokegang fa o tlile go atolosa ntlo ya gago. So on the same vein, it at home is less than 5 years, it's not registered with NHBRC. You still want to bring it to our process so that it can enjoy the benefit. There is a process, we call it late enrollment, which you can come to our office and apply so that that home can be covered by NHBRC. Mme ka dinako dingwe o ka fitlhela gore ntlo eo e agilweng ka fa tlase ga dingwaga di le 5 ga e kwadisiwa le NHBRC, mme o ka rata gore o e atolose. Se o ka se dirang ke gore o ikgolaganye le rona ka gonne re na le thulaganyo e bidiwang late application. Yeah, e bidiwang late application. Ka jalo e tla go thusa gore o kgone go sologela melemo ke dithulaganyo tse le go di teng mo go rona. I think this is very important for everybody to know that anybody who starts a home and use a person who is not registered with NHBRC, it's a criminal offense. Re batla gore re simolole ka gore kgotsa re gatelele gore ope fela yo o simololang go aga ntlo mme a ba dirisa moagi wa ntlo e le gore ga a kwadisiwa tota re ka re ke tlola molao. And that's where the issue of foreigners come to play, because some that are illegal, they cannot able to come and register with NHBRC. So sometimes we use cheap labor. That's where the problems happen. Then our home cracks, then you come here and we have a problem because you have used a person who's not registered. Me ke mo ke gone mo le gore bothata jwa go nna le baagi ba batlo ba ile gore ke ba tswantle ba ba sa kwadisiwang bo nnang teng ka gone gore ga a kwadisiwa le NHBRC kgotsa gana dipampiri tsa go tsena mo nageng mme o bo simolola o bona ntlo e phatloga kgotsa e tsena metsi mme e phutlama. So in our midst, we have a provincial manager for this particular area, Sfiso. Through Chairperson, maybe I'll allow him to raise the hand. In the event that I haven't touched issues which you are passionate about or you are worried, it's around Sfiso. Me ke ga ke tsamaye ke le nosi ke patilwe ke modiredi wa kgaolo eno e leng Re Sefiso. O ka ikgolaganya le nna ke tla kopa go fela tsholetse seatla sa gagwe le mmone gore fa ile go gona le ntlha e rileng kgotsa na le matshwenyego a rileng a o ka rata go bua ka one mme ga ka umaka ke tla kopa gore o ikgolaganye le ena mme o buisane le ena. So in conclusion, not to waste Chairperson's time, the program which Pitso have referred to, they are ongoing. We do have programs which are on now where we empower youth, women, military veterans to teach them how to build. So all those programs are ongoing. Our offices are open for that. So I'll appeal to members, please use us, we are there to assist. Me jaaka Re Pitso a ile a umaka dithulaganyo tseno ke tsone tse di tswelelang tsa go thapisa batho mme re thapisa batho ba tshwana le bašwa basadi le makaloba a masole mme fa ile gore o ka rata go dirisa dithulaganyo tseno tswetswe re kopa o ikgolaganye le rona ka gone le rona re batla go thapisa batho gore ba kgone go tshwanelega. So in conclusion, if anything you need to know more about NHBRC, we do have our colleague outside, they've got a table there. Anything you need to know, please make sure that you use this opportunity. We are here to assist. This NHBRC belongs to the community. We have been created in terms of the current legislation and we are operating within those limits. Please use us. Me fa ke konela re kopa ka tswe go le re dirise. Fa ona le dipotso dipe fela re kopa gore o ikgolaganye le modiri ka rona kwa ntle ra le tafole e beilweng ya NHBRC. O ka mmotsa potso epe o ka tshwela ka sepe fela se o tshwenyegileng ka sone. Re fane go lo direla re romilwe ke puso gore re tle re direle lona setšhaba ka jalo re kopa go le re diriseng ka botlalo.
On that note, thank you very much, Chairperson and honorable members. Ke a go leboga modulasetulo le maloko a tlotlegang. Re kopa volunteer ya thapelo. May we request someone to volunteer to pray? Baba siyabonga ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Esikhathini samanje moya engcwele. Sibonga wena konke okwenzeke lana is because of wena Nkosi yami. And futhi uNkulunkulu mesiyolungile sibonga nokuthi bezile abaseParliament bazozlalela ikhalo zabantu basemakhaya. Siyabonga moya engcwele sisazohamba sibuyele emakhaya sicela wena moya engcwele usihole usibuyisele emakhaya njengoba usilethile lana ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube naphakade amen. Ya le ka dula fase then batho ba parliament ba ka le botsa lunch e tholagala jwang.